ছোট্ট বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা অনেক ভালো আছো। তো বন্ধুরা দেখো, তোমাদের জন্য নিয়ে এসলাম আরেকটা নতুন কার অ্যাডভেঞ্চার। দেখো, একটা গাছের উপরে আবার অতগুলো গাড়ি একদম উপরে উঠে রয়েছে। তো বন্ধুরা, প্রথম আমরা আমাদের নতুন একটা গাড়ি, বেকু গাড়ির খেলা দেখাবো। দেখো বন্ধুরা, বেকু গাড়ি দিয়ে আমি বালু লুট করছি। দামটাকে আসলে একটা বালুর খনিতে এভাবে কাজ করা হয়। তারা বেকু দিয়ে আরেকটা গাড়িতে বালু লুট করে তারপর এইসব বালু তারা বিভিন্ন জায়গায় ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। তো বন্ধুরা, তোমাদের যদি এরকম একটা বেকু গাড়ি এবং দামটা থাকে, তো তোমরা এই খেলাটা খেলতে পারো। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ দামটাকে কালারটা হচ্ছে লাল। রেড অর্থ হচ্ছে লাল। তো বন্ধুরা দেখো, আমাদের দামটাকের কাজ শেষ। তো দামটাকে আমরা জায়গায় রেখে আসতেছি। তো বন্ধুরা, দামটাকের কাজ ইতিমধ্যে শেষ। তো এখানে দেখো বিভিন্ন রঙের দাঁড়িয়ে আছে, এখানে রেস কার আছে, এখানে অনেক কিছু আছে। তো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো এবং আজকের ভিডিওটা অনেক মজা হবে, তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। আমি হচ্ছি টকিং টম। দেখো বন্ধুরা, আমাদের নতুন বেকু গাড়ি আমি আজকে এটা বাজার থেকে কিনেছি এবং এটা অনেক শক্তিশালী। তা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আমার স্পিড কার, পুলিশ গাড়ি, ডাম ট্রাক। এটা হচ্ছে আমার বড় ডাম ট্রাক, এটা হচ্ছে আমার পুলিশ গাড়ি। তো বন্ধুরা দেখো, আমার রেসিং কার দিয়ে আমি কিভাবে রেস খেলে গাছের উপর দিয়ে ওইটা দিয়ে চলা যায়। কোনো কিছু মানে না, এটা একদম চলা যায়, নিখুঁত ভাবে এটা চলা যায়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো লাইক দিও। বন্ধুরা, আমার সব কাজ এক জায়গায় হয়েছে, আমি আবার এইগুলো দিয়ে আবার বালু আনবো। আমি এগুলো দিয়ে আবার বালু এগুলো আনবো। সো বন্ধুরা, আমি আমার দেখো রেড কালার গাড়ি, তার সামনে দুইটা চাপা, পিছনে দুইটা চাপা। ইয়েলো মানে হচ্ছে হলুদ, এটাও ইয়েলো কালার, ইয়েলো মানে হলুদ। এটা গ্রিন, আইকা ইয়েলো মানে হচ্ছে হলুদ কালার। বেকু এটা আমার। তো বন্ধুরা দেখো, বিকু কিভাবে চলতেছে, ও কোনো কিছুই মানে না, ও একদম বেপরোয়া একটা গাড়ি। দেখো, ওর সামনে যেই পড়ে ও তাকে শেষ করে ফেলে। তো বন্ধুরা, আমরা ভিডিওটা দেখতে দেখতে অনেকটা নিয়েছিলাম। দেখো, আমার সব গাড়ি এখানে আছে। বন্ধুরা, আবার আমি আমার বেকু গাড়ি দিয়ে বালু উত্তোলন করছি এবং যেটা তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, আশা করছি আমার ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে তোমাদের এবং ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবে এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবে।